Bienvenidos a U.S Army Zone, el canal dedicado a analizar la tecnología militar más avanzada del mundo, mostrando con detalle realista las capacidades, el rendimiento y el verdadero valor táctico de los vehículos que están marcando el futuro de la defensa moderna. Aquí exploramos desde blindados ligeros hasta sistemas avanzados de combate, para ofrecer una visión clara y comprensible a todos los apasionados del ámbito militar. En este video nos adentramos en un análisis profundo del VN1 8x8, también conocido como Nordico o NORINCO VN1, una de las plataformas blindadas de exportación más reconocidas del arsenal chino y que se proyecta como una pieza importante dentro de las adquisiciones militares internacionales para 2026. El VN1 8x8 es un vehículo blindado de transporte de personal diseñado por Norinco, la corporación industrial china más grande dedicada a la fabricación de equipos de defensa. Este vehículo se basa en el exitoso modelo ZBL-09 del ejército chino, pero adaptado específicamente para exportación, lo que significa que ha sido optimizado para cumplir con diferentes necesidades operativas alrededor del mundo. Su diseño destaca por su versatilidad, resistencia y capacidad para operar en entornos complejos, convirtiéndolo en un transporte blindado competitivo dentro de la categoría 8x8 a nivel global. Una de las características principales del VN1 es su diseño modular. Esta cualidad permite al vehículo adoptar múltiples configuraciones dependiendo del rol táctico que se necesite. Puede funcionar como transporte de tropas, vehículo de combate con torre automática, vehículo de mando, unidad de reconocimiento, plataforma antiaérea, ambulancia militar blindada o incluso sistema de apoyo armado con misiles y artillería ligera. Esta flexibilidad lo hace especialmente atractivo para países que buscan un blindado que pueda cumplir varios roles sin necesidad de invertir en múltiples plataformas diferentes. El vehículo destaca por su capacidad de movilidad en terrenos difíciles. Su configuración 8x8 le proporciona estabilidad y control incluso en caminos irregulares, terrenos fangosos, zonas desérticas y superficies rocosas. Este rendimiento se debe a su motor diesel de gran potencia, diseñado para ofrecer fuerza constante sin comprometer la autonomía operativa. Su velocidad en carretera y fuera de ella lo coloca dentro de los blindados más rápidos de su categoría, permitiendo seguir el ritmo de operaciones mecanizadas modernas y apoyar maniobras rápidas con una movilidad impecable. Además de su movilidad terrestre, el VN1 cuenta con capacidad anfibia, lo que le permite atravesar ríos, lagos y zonas inundadas sin necesidad de equipo adicional. Esta característica proporciona una ventaja significativa en operaciones donde la geografía del terreno obliga a la unidad a cruzar cuerpos de agua inesperados o realizar desembarcos rápidos para asegurar posiciones estratégicas. La capacidad anfibia asegura que el vehículo pueda mantener la continuidad operativa sin retrasos y sin exponer a la tripulación a riesgos innecesarios. El interior del VN1 está diseñado para transportar a un grupo completo de infantería de forma segura y relativamente cómoda. A diferencia de diseños más antiguos, donde el espacio interior era reducido y difícil de maniobrar, el VN1 ofrece una cabina amplia con asientos ergonómicos y un sistema interno mejorado que reduce las vibraciones durante la marcha. Esto es importante para garantizar que los soldados lleguen al punto de combate en condiciones óptimas. Dentro del vehículo también se incorporan sistemas avanzados de comunicación y navegación, permitiendo al comandante mantener la coordinación con el resto de la unidad y tomar decisiones rápidas según la situación táctica. En cuanto a protección, el blindaje del VN1 está diseñado para resistir impactos de armas ligeras, metralla, explosiones de minas y dispositivos explosivos improvisados. Norinco ha trabajado especialmente en la mejora de su estructura inferior para incrementar la resistencia a explosiones bajo el casco,
Enriquecido fundamental en conflictos modernos donde los minas y los artefactos improvisados se han convertido en un peligro constante. Existen versions del VN1 que pueden incrementar el nivel de blindaje según las necesidades del comprador, permitiendo al vehículo resistir municiones de mayor calibre o impactos más pesados sin perder demasiada movilidad. El VN1 puede equiparse con distintas estaciones de armamento, lo que lo convierte en una plataforma muy adaptable. Las configuraciones más comunes incluyen una ametralladora pesada de 12.7 mm, una torreta de control remoto o un cañón automático de 30 mm que ofrece un alto poder de fuego contra vehículos ligeros, posiciones terrestres y drones de baja altitud. También puede integrar sistemas de misiles antitank para enfrentarse a blindados más pesados. Esta capacidad ofensiva aumenta considerablemente su valor en operaciones combinadas, donde es necesario proporcionar apoyo directo de fuego a las tropas que avanzan en el terreno. Otro punto importante es su sistema de suspensión independiente, que permite absorber impactos y mantener la estabilidad incluso a alta velocidad. Este sistema es clave para maniobras rápidas, para disparar en movimiento y para garantizar que el equipo interno no sufra daños por vibraciones extremas. La calidad de la suspensión del VN1 contribuye directamente a su reputación como uno de los blindados 8x8 más equilibrados entre movilidad, potencia y estabilidad. El vehículo también destaca por su integración tecnológica, ya que algunos modelos permiten incorporar sensores térmicos, cámaras de visión nocturna, radares de corto alcance y sistemas electrónicos que facilitan el reconocimiento del entorno. Estas herramientas aumentan la conciencia situacional del comandante y del conductor, algo crucial durante patrullajes, emboscadas o combates en áreas urbanas donde la visibilidad puede verse limitada. Un vehículo con mayor información del entorno siempre tiene ventaja táctica. Los países interesados en adquirir el VN1 lo valoran no solo por su rendimiento, sino también por su costo relativamente accesible en comparación con otros blindados occidentales de características similares. Esto ha convertido al VN1 en una opción viable para ejércitos que buscan ampliar o modernizar sus fuerzas sin incurrir en gastos excesivos. La disponibilidad de repuestos, la facilidad de mantenimiento y la durabilidad del modelo aumentan su atractivo en el mercado internacional. El VN1 8x8 se ha convertido en una opción destacada gracias a su equilibrio entre precio, rendimiento y flexibilidad. Para 2026, se espera que esta plataforma siga expandiéndose en diferentes regiones, consolidándose como una de las alternativas más fuertes dentro de los vehículos blindados de transporte de personal modernos. Con su capacidad anfibia, su movilidad superior, su amplia gama de configuraciones posibles y su potencia de fuego adaptable, el VN1 se posiciona como un blindado capaz de cumplir misiones complejas en distintos entornos y condiciones. คือช่องที่มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลยานยนต์ทุกรูปแบบ Los vehículos blindados y los análisis detallados sobre equipos de defensa de todo el mundo. Este canal es para ti. Aquí seguimos explorando las máquinas que definen el futuro de la guerra y la seguridad internacional. Apoya nuestro contenido y no olvides suscribir al canal U.S. Army Zone para más videos como este. Bienvenidos a U.S. Army Zone, el canal dedicado a analizar la tecnología militar más avanzada del mundo, mostrando con detalle realista las capacidades, el rendimiento y el verdadero valor táctico de los vehículos que están marcando el futuro de la defensa moderna. Aquí exploramos desde blindados ligeros hasta sistemas avanzados de combate, para ofrecer una visión clara y comprensible a todos los apasionados del ámbito militar.
รวมถึงสภาพ En แวด este ล้อม video ใน nos เมืองที่ adentramos เต็ม en ไป un ด้วยอุปสร análisis รคด้านการ profundo ร del บ VN1 และความ 8x8 สามารถในการป también รับตัวของ conocido como VN1 Nordico คือ o สาเหตุ Norинco สำคัญ VN1 ที่ทำให้ห una ลาย de ประ las เทศเลือกจัด plataformas หาไฟ blindadas ประ de จำการในกอง exportación ทัพ más ของตน reconnaissance del arsenal VN1 chino y que se 8x8 proyecta เป็นยาน como เกราะ una ล้อ pieza ยางที่พัฒนา importante มา dentro จาก de แพลตฟอ las ร์มของรุ่น acquisiciones militares ZBL-09 แต่ internacionales มี para การปรับปรุงให้เข้ากับ 2026. ความต้องการของประเทศ LVN-1 ผู้ซื้อ 8x8 ในต es ลา un ดต่างประ vehículo เทศ blindado de ความโดด transporte เด่ de นของ personal รุ่นนี้อยู่ diseñado ที่ por ความยืดห Nordico, ยุ่นใน la การใช้งาน corporación industrial สา China มารถติ más ดตั้งป้อม grande ปืนหลาย dedicada แบ a บ la ตั้งแต่ปืนกล fabrication หนัก de ปืนกล equipos อั de ตโนมัติ defensa. ขีปนาวุธต่อ Este ต้านรถถั vehículo งไป se จน basa ถึง en ระบบ el ควบคุม exitoso อาวุธระ modelo ยะไกล ZBL-09 ซึ่งทำให้ del VN1 Ejército มี Chino, ความครอบ pro คลุมทั้ง adaptado ด้านการรบสนับ específicamente สนุน para exportación, การรบ lo ประ que ชิดไปจน significa ถึง que การ ha ป้องกัน sido รถถังยุค optimizado ใหม่ para cumplir ความ con สามารถด้าน diferentes การป้องกัน necesidades ขั้นพื้น operativas ฐานของ alrededor โครง del สร้าง mundo. ตัวรถเป็นแบบเกราะ Su ป้องกัน diseño กระสุนปื destaca นความ por เร็ su วสูงและสะ versatilidad, เก็ดระเบิด resistencia y โดยสามารถ capacidad อัปเกร para ดเพิ่ม operar เกราะ en เสริม entornos เพื่อรองรับภัย complejos, คุกคามที่รุน convirtiéndolo แรง en มาก un ขึ้นได้ transporte blindado เช่นกระสุน competitivo เจาะเกราะ dentro หรือ de แร la งระเบิด categoría จาก 8 ทุ่นระ times เบิด 8 a ใต้ nivel ท้องรถ global. ซึ่งเป็น Una ภัย de สำ las คัญของสนามรบ características ยุคใหม่ principales del VN1 es VN1 su ใช้ diseño เครื่องยนต์ modular. ดีเซลกำลัง Esta สูงที่ cualidad ให้พละ permite กำลัง al เพียงพอ vehículo กับตัว adaptar รถที่ multiple มีน้ำหนักมากกว่า configurations 20 ตัน dependiendo ส่ง del กำลั rol งผ่านระ táctico บบ que ขับ se เคลื่อนล้อยาง necesite. แบบ 8x8 Puede ทำให้สา funcionar มารถขับ como เคลื่อนได้ดีบ transporte น de พื้นผิว tropas, ครุขระ vehículo de ถนน combat ดิน con ที่ลาด torre ชันหรือ automática, พื้นที่โคลนค vehículo วาม de เร็วสูง mando, สุดบนถนน unidad ลา de ดยางสามารถวิ่ง reconocimiento, ได้มากกว่า plataforma 100 กิโลเมตร antiaérea, ต่อชั่วโม ambulancia งซึ่ง militar ถือว่า blindada รวด o เร็วเมื่อ incluso เทียบกับ sistema ยาน de เกราะล้อ apoyo ยางใน armado ระดับ con เดียว missile